जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन जय व्रजनरञ्जन जय जय यशोदनन्दन जय व्रजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से है कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि घोर भक्तविंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप श्यामकुंड राधाकुंड गिरिगोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगमा यमुना माई की जय भक्ति देवी वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to Shri Guru and Gauranga all glories to Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. So, on behalf of ISKCON Chennai, we welcome you all for spending your valuable time on a Sunday morning for your spiritual welfare. So today we are going to read from the Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, entitled Elements of Material Creation, text number 54. Yathāmbhasā pracalatā yathāmbhasā pracalatā taravo calā cakṣuṣā bhrāmyamāṇena cakṣuṣā bhrāmyamāṇena dṛśyate bhramatīva bhūtah dṛśyate bhramatīva bhūḥ dṛśyate bhramatīva bhūḥ yathāmbhasā pracalatā taravo cakṣuṣā bhrāmyamāṇena dṛśyate bhramatīva bhūḥ yathāmbhasā pracalatā taravo calā cakṣuṣā bhrāmyamāṇena dṛśyate bhramatīva bhūḥ. Mataji,
yathāmbhasā pracalatā taropi calā iva cakṣuṣā bhrāmyamāṇena dṛśyate bhramatīva bhūḥ. Word-to-word meaning: yathā as ambhasā by water, pracalatā moving, agitated, taravaḥ trees, api indeed, calā moving, iva as if, cakṣuṣā by the eyes, bhrāmyamāṇena which are being turned about, dṛśyate appears, bhramatī moving, iva as if, bhūḥ the earth. Translation and purport by the disciples of Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. The soul's material life, his experience of sense gratification is actually false, O descendant of dāśārha, just like trees' appearance of quivering when the trees are reflected in agitated water, or like the earth's appearance of spinning due to one spinning his eyes around, or like the world of fantasy or dream. Purport: trees appear to be swaying when reflected in agitated water, and similarly, when one is sitting on a moving boat, the trees on the shore appear to be moving. When the wind whips the water, creating waves, the water appears to have movement of its own, although it is actually being moved by the wind. The conditioned soul in material life does not perform any activities, but rather the material body, with the consent of the illusion living entity, is being moved by the modes of material nature. One imposes this external movement upon oneself, considering oneself to be dancing, singing, running, dying, conquering, and so on. Although these are merely interactions of the external body with the modes of material nature. Om Jnānatimirandasya Jnānāñjana-calākaya cakṣuruṇmilitam yena tasmai śrīgurave namaha. Namo Vishnupadaya Krishnapadstāya Bhūtale Srimate Bhaktivedanta Swamine Namne. Namaste Saraswati Devam Gaurvani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pakṣate Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Rao Prabhu, am I audible to you? Yes, Prabhu. Thank you for being there. Hare Krishna. So the translation once again: the soul's material life, his experience of sense gratification is actually false, O descendant of dāśārha, just like trees' appearance of quivering when the trees are reflected in agitated water, or like the earth's appearance of spinning due to one's spinning his eyes around, or like the world of a fantasy or dream. So this is part of the Uddhava Gita, where Lord Krishna is trying to explain to his dear friend Uddhava. He is also known as dāśārha, or one who is coming from the Yadu dynasty. So in this
particular chapter, the Lord is trying to explain to Uddhava, and for the benefit of all of us, the human beings, how this material creation is taking place and what is the role of this material nature in one's life. இந்த அத்தியாயத்தில் மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக உத்தவருக்கு இந்த பௌதிக உலகம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டது, இதன் மூலமாக உயிர்வாழிகளுக்கு எவ்விதமாக நன்மைகள் விளைகின்றன என்பவற்றை அவர் விளக்குகிறார். So previously he has explained that how many elements are there, how these elements are classified or numbered according to one's own understanding in different ways. இதற்கு முன்பாக மூலக்கூறுகள் யாவை, அவை எவ்வகையில் கணக்கிடப்படுகின்றன, அவற்றை எந்த விதத்தில் அவர்கள் மக்கள் வேறு வேறு விதங்களில் வகைப்படுத்துகிறார்கள் என்பவற்றை பற்றி அவர் விளக்கினார். And also he has explained that how this creation takes place just at the glance of Supreme Personality of Godhead, Sri Vishnu. இந்த சிருஷ்டியின் தோற்றம் படைப்பின் நாயகராகிய விஷ்ணுவின் கடைக்கண் பார்வையினாலே எவ்வாறு உண்டாகிறது என்பதையும் அவர் விளக்கினார். Just by glancing on the Prakriti, the material nature, the Lord creates the Sarga or the primary creation. பௌதிக இயற்கையாகிய பிரகிருத்தியின் மேல் தமது கண் பார்வையை செலுத்துவதன் மூலமாக சர்க்கம், அதாவது முதன்மையான சிருஷ்டியை அவர் செய்கிறார். The Visarga, the secondary creation, is done by Lord Brahma, who appears from the navel of the Lord Mahavishnu. விசர்க்கம் எனக்கூடிய இரண்டாவது சிருஷ்டியானது மகாவிஷ்ணுவின் நாபிக் கமலத்திலிருந்து தோன்றக்கூடிய பிரம்மதேவர் செய்கிறார். So all these details has been explained previously. Now the Lord is talking to Uddhava how this material world is not really the cause of one's life on earth. இந்த விளக்கங்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே தரப்பட்டன. இப்பொழுது பகவான் இந்த ஜடவுலகத்தின் காரணமாகத்தான் நமது அனுபவங்கள் உண்டாகின்றன என்பதன் என்னக்கூடிய தவறான நோக்கத்தை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். So the soul, which is completely different in nature from this material world or the material nature, has nothing to do with this experience what we are having in this material world. ஆத்மாவானது ஜட உலக இயல்புகளிலிருந்து முழுவதும் வேறானது. எனவே இந்த உலக அனுபவங்களிலிருந்து அதற்கு எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை. That has been explained with some analogies in this purport, and much more simpler analogy if we can take, we can see that many of us would have traveled by train. இந்த பொய்ப்புரையில் சுலபமான சில உதாரணங்களின் மூலமாக இவற்றை விளக்குகிறார். நாம் ரயில் பயணத்தை பற்றி இப்போது எடுத்துக்கொள்வோம். Like when we are traveling in the train, when we peep out through the window, we see that almost the land outside and the trees and mountains, everything is moving, leaving us moving behind. ரயில் பயணத்தில் ஜன்னல் வழியாக நாம் பார்க்கும்பொழுது பூமியோ அங்கே உள்ள மரங்களோ கட்டடங்களோ அனைத்தும் நமக்கு எதிர் திசையில் நம்மை விட்டு விலகிச் செல்வதாக உணர்கிறோம். So that is just an illusion. We all know that when we have become matured, we understand. When we are children, we feel that that is an amazing feature what we are seeing there. Everything is moving, leaving us away. இது ஒரு மாயத்தோற்றம் தான். முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது நாம் இதை புரிந்து கொள்கிறோம். ஆனால் குழந்தைகளாக இருக்கும்பொழுது உண்மையாகவே அவை அனைத்தும் நம்மை விட்டு விலகிச் செல்வதைப் போல நாம் உணர்ந்து கொள்கிறோம். So actually we are seated in the train. The train is moving fast. And everything outside the train is also not moving. It is just steady there. நாம் ரயிலில் அமர்ந்திருக்கிறோம். ரயிலுக்குள் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் இருந்த இடத்திலேயே இருக்கின்றன. ஆனால் வெளியில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் அதிவேகத்தில் நகர்கின்றன. இவ்வாறு உணர்கிறோம். So when this train is moving fast, when we are just situated in the train and the material everything is also very much sturdy there. It's not moving. But when the train is moving, we feel that the things outside are leaving us and moving away from us, going back. இவ்வாறு வேகமாக ஓடக்கூடிய ரயிலில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நாம் இருக்கும் இடத்திலேயே இருப்பதாகவும் நம்மை சுற்றி ரயிலுக்குள் இருக்கும் பொருட்கள் அசையாமல் இருப்பதாகவும் உணர்கிறோம். அதே சமயம் ரயிலுக்கு வெளியில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் அதிவேகமாக விலகிச் செல்வதை நாம் உணர்கிறோம். And this sort of feeling is just an illusion.
It is not the real fact. இந்த உணர்வு உண்மையில் ஒரு மாயத் தோற்றமே ஆகும், நிஜமல்ல. Just like that, if we go and stand on the shore of a water body, you can see that the water body, the shore, there are many trees, and you just take a small stone and put it in the water is disturbed, and then you see that the tree is also moving around because of the water getting disturbed. ஒரு நீர்நிலையின் கரையில் நின்று பார்க்கும்போது அதை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய மரங்களின் பிரதிபலிப்பை அந்த நீருக்குள் நாம் காண்கிறோம். ஆனால் ஒரு சிறு கல்லை தூக்கி அந்த நீரில் போடுவோமானால் அதில் உண்டாகும் அலைகளின் காரணமாக அந்த மரங்களின் நிழல்களும் அசைவதாக நாம் காண்கிறோம். Actually the trees are not moving, but because the surface of the water is disturbed and getting agitated, there is some change or movement in the water. Because of that, the reflection of the tree in the water gives us an appearance that the tree is moving. உண்மையில் மரங்கள் கரையில் அசைவற்று நிற்கின்றன. அதே சமயம் அந்த நீரில் உண்டான சலனத்தின் காரணமாக அதில் உண்டாக பிரதிபலிப்பாகிய அந்த மரங்களின் நிழல்கள் அதில் அசைவதாக நாம் ஒரு மாயத் தோற்றத்தை உணர்கிறோம். This is compared with the conditioned soul in the material life, which does not perform any activities, but rather the material body is which, with the consent of the illusioned soul, acts. இதுபோலத்தான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எந்த செயலையும் செய்யாமல் இருக்கும் அதே சமயத்தில் அவற்றின் ஜட உடல்களின் மூலமாக செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் தாங்களே செய்வதாக அவை புரிந்து கொள்கிறார். And this is happening because of the powerful external energy or the three modes of material nature of the Lord. இதன் காரணம் பகவானுடைய சக்தி வாய்ந்த பகிரங்க சக்தி அல்லது அவருடைய முக்குணங்களின் செயல்பாடுகள் என்று நாம் கூறலாம். And this has been explained in the Svetasvatara Upanishad. Mayam tu prakritim vidhyanmayanan tu maheshwaram. Maya is the energy, that is prakriti, which while God is the energetic. இது ஸ்வேத அஸ்வத்தர உபனிஷத்தில் விளக்கப்படுகிறது. பகவானுடைய இந்த மாயா சக்தி அவருடைய பிரகிருத்தியாக விளங்குகிறது. ஆனால் அதற்கு அப்பால் அந்த சக்தியை கொண்டிருக்கும் சக்திமானாக பகவான் விளங்குகிறார். No, for example, when we lift something in front of us, when we want to lift a book or a bag, we lift it through our energy. உதாரணமாக ஒரு பொருளை நாம் தூக்குகிறோம், ஒரு பையையோ ஒரு புத்தகத்தையோ தூக்குகிறோம் என்றால் நமது சக்தியை பயன்படுத்தி நாம் தூக்குகிறோம். Just like that, the Lord is utilizing His external energy and making this material nature to work and create so many things for our welfare. அதே போல பகவான் தன்னுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி நமது நன்மைக்காக பலவிதமான செயல்களை செய்கிறார். So there are different energies of the Lord, innumerable energies. It is difficult for us to count all the energies of the Lord, but the major or the most important of them are the three: the internal potency of the Lord, the external energy of the Lord, and the marginal energy or the tathā Shakti. பகவானுக்கு எண்ணற்ற சக்திகள் இருக்கின்றன, அவற்றை நாம் கணக்கிட முடியாது. ஆனால் முக்கியமாக 3 சக்திகள் இருக்கின்றன. அந்தரங்க சக்தி, அதாவது உள்முகமான சக்தி; பகிரங்க சக்தி, வெளிப்புறமான சக்தி; மேலும் கரையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய தடஸ்த சக்தி. So this is what yes Prabhu, continue this. Yes Prabhu, I have done. Yeah. So this material energy, the external energy of the Lord is very, very powerful because it is the energy of the Lord. பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, ஏனென்றால் அது பகவானுடைய சக்தியாகும். This is ensured by this is ensured by the Lord in the Bhagavad Gita itself, in the 7th chapter, the 14th sloka, Daivi hi esha gunamayi mama maya duratyaya. இதை பகவத்கீதை 7ஆம் அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்தில் பகவானை தெளிவுபடுத்துகிறார். தெய்வீகேஷ குணமயி மம மாயா துரத்தியா என்னும் ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக. Certainly this is my energy, external energy, which is very difficult to control. இந்த என்னுடைய பகிரங்க சக்தியானது அடக்க முடியாதது என்று அவர் கூறுகிறார். மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் யதாந்தே பிரபந்திதே யதாம் பிரபந்திதே. That is to say that, he says that this energy can be overcome by one who surrenders unto him.
ஆனால் தன்னிடம் யார் சரணாகதி செய்வாரோ அவரால் இந்த பகிரங்க சக்தியை கடந்து செல்ல முடியும் என்று அவர் விளக்கினார். So unless and until one surrenders to the Lord, it is difficult for him to overcome this external potency of the Lord himself. எனவே பகவானிடம் சரணாகதி செய்யாதவர் பகவானுடைய இந்த பகிரங்க சக்தியை கடந்து செல்வது இயலாத காரியம். So this can be understood by taking up a small example. இதற்கு ஒரு சிறு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So let us think that we have a good and very opulent friend. நம்மிடம் ஒரு செல்வாக்கு பொருந்திய ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். And we want to meet him, and so we go to his house. அவரை சந்திக்க வேண்டி அவர் வீட்டுக்கு செல்கிறோம். And we see that once we reach the house, and we are amazed to see that is a big bungalow with a high boundary walls and a locked gate. அவர் ஒரு பெரிய பங்களாவில் வசிக்கிறார். அதை சுற்றி பெரிய சுற்றுச்சுவர் அமைந்திருக்கிறது. அதற்கு முன்னால் ஒரு பூட்டப்பட்ட கதவு இருக்கிறது. And on the gate it is written, beware of dogs. கதவின் மேல் எழுதியிருக்கிறது, நாய் ஜாக்கிரதை. So you are just very susceptible how to enter into the house. But anyway, because your friend has asked to come, you are just trying to enter into the house and go near the gate. நாம் யோசிக்கிறோம் எவ்வாறு இந்த வீட்டுக்குள் நுழைவது என்று. ஆனால் நண்பர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார், எனவே கதவுக்கு அருகில் செல்கிறோம். So as soon as you go near the gate, you see that one dog starts barking. கதவின் அருகில் சென்ற உடனேயே ஒரு நாய் குரைக்க ஆரம்பிக்கிறது. And you think that somehow you can pacify it and enter it, but as you just try to enter in, it becomes more ferocious and you are really afraid of seeing a ferocious dog. இந்த நாயை சமாதானப்படுத்த முயலுகிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் நெருங்க நெருங்க அது மேலும் குறைக்க ஆரம்பிக்கிறது. உங்களுக்கு பயம் உண்டாகிறது. So you think of avoiding entering through the main gate, and you remember that there is a gate at the backyard, and so you go around the house and try to enter from there. எனவே இந்த முன்வாயிலை தவிர்த்து பின்புறம் இருக்கக்கூடிய சிறு கதவின் வாயிலாக அணுக நீங்கள் முயலுகிறீர்கள். But there also you find that there is another dog and is starting barking at you and trying just harassing you. அங்கும் வேறொரு நாயை நீங்கள் காண்கிறீர்கள், அதுவும் குறைத்து உங்களை துன்புறுத்துகிறது. So you are just thinking about what to do. Then you immediately call your friend and say that, okay, I am here, but I am unable to enter your house because of these dogs. என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்கும்பொழுது உங்கள் நண்பர் நினைவு வருகிறது. அவருக்கு உடனே தொடர்பு கொண்டு அவருடன் பேசுகிறீர்கள். என்னால் உள்ளே வர முடியவில்லை, ஏனென்றால் இந்த நாய்கள் துன்புறுத்துகின்றன என்று. Because he is your friend, what he does? He immediately cajoles his pets and calls them and allows you to enter his house. ஆனால் அவர் உங்கள் நண்பர் என்ற காரணத்தினால் அவர் ஒரு சப்தம் செய்த உடனேயே அந்த நாய்கள் அடங்கி போகின்றன, உங்களை உள்ளே வர அனுமதிக்கின்றன. So in this way you are able to gain entry into your friend's house, though there had been some energy of his which was preventing or protecting you, distracting you from entering the house. இவ்விதமாக உங்களுடைய நண்பரின் சில சக்திகள் நீங்கள் உள்ளே வர முடியாமல் தடுத்த போதிலும் கூட உங்கள் நண்பரின் செயல்பாடுகளின் காரணமாக அவை உங்களுடைய தடையை நீக்குகின்றன, நீங்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகிறீர்கள். Just like that, the Lord, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is also a good friend of all the souls on this material world. அதுபோலவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழ்களுக்கும் நண்பராவார். Just because we had been a little bit inimical or we had been trying to enjoy ourselves looking away from the Lord, He has given us this facility in this material world, that external energy of the Lord. Otherwise He would have put us in the internal energy or His own abode, the Goloka Vrindavan, where we could have had association with Him. ஆனால் நாம் அவரிடம் பராதீனமாக உதாசீனமாக அவரை தவிர்த்து வாழ விரும்பியதன் காரணமாக நம்மை சுற்றி இந்த பகிரங்க சக்தியை அவர் அமைத்திருக்கிறார். அவரை பிரிந்து இருக்க வேண்டும் என்னும் நம் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் நோக்கம். This illusory external energy of the three modes of material nature has different ways and means by which He can keep on distracting you from surrendering to the Lord. இந்த மூன்று வகையான குணங்கள் இந்த பௌதிக சக்திகளின் வெளிப்பாடுகளாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அவை நீங்கள் பகவானை நெருங்க விடாமல் தடுக்கின்றன. But once when you understand that the Supreme Personality of Godhead is the means and to Him we have to surrender and make your endeavor to surrender to the Supreme Lord, then the Lord Himself helps us.
ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் தான் எனக்கு மிகவும் வேண்டியவர் என்பதை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் இவரை அணுக முயலும் பொழுது பகவானுடைய துணையுடன் கூட இந்த 3 வகையான குணங்களை நீங்கள் கடக்கிறீர்கள். So as soon as we surrender to him, then you are able to overcome the material energy or the illusionary energy, because the Lord controls his own energy, that the external energy. பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்த உடனேயே இந்த பகிரங்க சக்தியை உங்களால் கடந்து செல்ல முடிகிறது. ஏனென்றால் இந்த பகிரங்க சக்தியானது பகவானால் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. But how to surrender? How to surrender? சரணாகதி செய்வது எப்படி? பகவானிடம் எவ்வாறு சரணாகதி செய்வது? There is also a science. அதுவும் ஒரு விஞ்ஞானமே. Chaitanya Mahaprabhu, the Yuga avatar of this Kali Yuga, who appeared 500 years before in Mayapur, has given us the easiest and the most effective process of surrendering unto the Lord. கலியுக அவதாரமாகிய சைத்தன்ய மகாபிரபு மாயாப்பூரில் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய அவர் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து ஜட சக்தியிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சுலபமான வழிமுறையை நமக்கு தந்திருக்கிறார். But all you need is just one qualification for this process to be taken up. நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒரு தகுதி, அது இருந்தால் இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். That qualification is said to be the faith. The faith or trust on the Lord that he will protect us and he is the primemost cause of all this creation and the energies. அந்த தகுதியே நம்பிக்கை அல்லது விசுவாசம் எனப்படுவது. பரமபுருஷ பகவான் தான் இந்த அனைத்துக்கும் உரிமையாளர், இவை அனைத்தையும் அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பதில் நமக்கு பூர்ணமான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். When we have that faith, we can take up to this easiest and the most convenient process of Harinama Sankirtan, chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. நமக்கு இந்த நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த மிக சுலபமான செய்வதற்கு வசதியான இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை சுலபமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. So to do this process of chanting the holy name and attain the lotus feet of the Lord, we have to purify ourselves. இந்த புனித நாமத்தை செய்து பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை அடைவதற்கு நம்மை நாமே தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். For that, Chaitanya Mahaprabhu has requested us to follow the 4 regulative principles. இந்த தூய்மையை அடைவதற்காக 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை நாம் பின்பற்றுமாறு பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். What is that? 1, 2, not have intoxications including tea and coffee. போதைப் பொருட்களை தவிர்ப்பது, காபி தேநீர் உட்பட. Not eating meat including onion and garlic. மாமிச உணவை தவிர்ப்பது, வெங்காயம் பூண்டு உட்பட. Avoid gambling. சூதாட்டத்தை தவிர்ப்பது. Avoid illicit sex outside your married life. ஆகாத உடலுறவு, திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட எந்த விதமான பெண்கள் அல்லது ஆண்கள் சம்பந்தம். As per the Vedic Shastras, if one can follow these 4 regulative principles, their soul starts living as a human being. வேத சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன, இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளையும் யார் பின்பற்றுவாரோ அவரே மனிதராக வாழ ஆரம்பிக்கிறார் என்று கூறுகின்றனர். So once we come to the platform of a human being and start practicing this chanting of the Maha Mantra with faith, then we are assured by Krishna himself that we can go back to Godhead. இவ்வாறு மனிதர் என்னும் தளத்தில் நிலை பெற்று பகவானுடைய புனித நாமத்தை நாம் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பகவானே நமக்கு உத்தரவாதம் தருகிறார், நீங்கள் என்னுடைய தாமத்திற்கு வந்து சேர்வீர்கள் என்று. But in this material world, having taken birth many times, we may be having different experiences and practices in our life. ஆனால் இந்த ஜட உலகத்தில் பலமுறை பிறவி எடுத்ததன் காரணமாக நமது வாழ்க்கையில் பலவிதமான வழக்கங்களை நாம் கைக்கொண்டிருக்கக்கூடும். We may not be in the standard or the benchmark what has been given in the Shastras. எனவே சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள தர கட்டுப்பாட்டிற்குள் நாம் வராமல் இருக்கலாம். But somehow or other, by the mercy of the Lord and the devotees, if we have got that knowledge, the information, then if we can try to practice the chanting of the holy name, then ultimately
Krishna elevates us from this material nature into the superior spiritual nature. ஆனால் பக்தர்கள் மற்றும் பகவானுடைய கருணையை நாம் பெற்றிருப்போமானால், இந்த விவரத்தை நாம் கேள்விப்பட்டு நாம ஜபத்தை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிப்போமானால் படிப்படியாக பகவானுடைய தாமத்தை அடைவதற்கான தகுதியை நாம் பெற்றுவிடுவோம். Though ultimately the purpose of our founder Acharya Srila Prabhupada in establishing this international society for Krishna consciousness is to help any and every human being to live a Krishna conscious life. It may not be possible in the beginning because we are encumbered with this material life. நம் ஸ்தாபக ஆச்சாரியா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை ஆரம்பித்ததன் காரணம் என்னவென்றால், நாம் இந்த நாமஜபத்தை செய்யக்கூடிய அனைவரும் அந்த தூய வாழ்க்கைக்கு உடனடியாக தகுதி பெறாமல் இருக்கக்கூடும், நமக்கு அந்த தகுதியை படிப்படியாக உண்டாக்க வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன் தான். So to do this process and progress and attain the lotus feet of the Lord in the spiritual world, we have to just start chanting this Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எனவே இந்த தகுதிகளை வளர்த்து கொண்டு பகவானுடைய தாமத்தில் நுழைவதற்காக நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியமானது இந்த புனித நாமத்தை தொடர்ந்து ஜபம் செய்வதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Just start chanting if you have not in the practice of doing this japa meditation. By chanting a few malas or few times this Mahamantra, morning one time and in the evening before going to bed, so that the entire activities, material activities of the day is sandwiched between this spiritual energy of the Lord. இந்த ஜபத்தின் வாயிலாக செய்யக்கூடிய தியானத்திற்கு நீங்கள் பழக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்றால், இப்பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் காலையிலும் மாலையிலும் 2 மாலையோ 4 மாலையோ ஜபம் செய்யும் வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். So by doing this, you are going to sandwich your material activities within the spiritual energy of the Lord, which protects you from any sort of dangers which can be created by the material energy. இவ்வாறு செய்வீர்களானால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஜட செயல்பாடுகள் அனைத்திற்கும் ஆரம்பத்தில் நாமஜபம், இறுதியில் நாமஜபம் என்னும் 2 பாதுகாப்பின் காரணமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய பௌதிகமான செயல்களும் கூட படிப்படியாக ஆன்மீகத்தன்மையை அடைந்துவிடும். So by doing this, you are assured of getting at least a human form in your next life. Without degradation, you will be taking at least a human form in your next life, and your progress in attaining the lotus feet of God is ensured. இதன் காரணமாக உங்களுக்கு குறைந்தபட்சமாக அடுத்த பிறவி நிச்சயமாக மனித பிறவி கிடைக்கும், தாழ்ந்த பிறவி கிடைக்காது எனக்கூடிய உத்தரவாதம் கிடைப்பதுடன் படிப்படியாக முன்னேற்றம் அடைந்து பகவானுடைய தாமத்திற்கு செல்வதற்கும் வழியமைக்கப்படுகிறது. So please chant and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எனவே அனைவரும் ஜபம் செய்து ஆனந்தமான வாழ்க்கையை பெறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Prabhu, any online questions? Thank you very much, Prabhu. There are not many questions, but one question I have. That is, say that the living entity is not doing anything, material nature is doing, but then why he is getting the feeling that he is happy or suffering? உயிர்வாழிகள் ஒன்றும் செய்வதில்லை, இயல்பாகவே செயல்கள் நடைபெறுகின்றன என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் எதன் காரணமாக உயிர்வாழி சுகத்தையும் துக்கத்தையும் பெறுகிறார்? Though the eternal nature of the soul is to be Satchitananda, full of eternally knowledgeable and happy, because it is engrossed in this material nature, it has nothing to do or gain enjoyment through material nature. உயிர்வாழியின் உண்மையான இயல்பு சச்சிதானந்தம், அதாவது நிரந்தரமான அறிவு மற்றும் ஆனந்தம். ஆனாலும் கூட பௌதிக இயற்கையில் அவர் ஒரு விதமாக தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார். Whatever the happiness or sorrow what we experience in this material world is just the perception of the mind, and it is the experience of the senses. பௌதிக சுகதுக்கங்களுக்கு அவருக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை. அது அவரது புத்தி, மனம் மற்றும் புலன்களின் வாயிலாக உணரப்படுகின்றன. So the mind which perceives happiness and distress because of the interaction of the senses with the sense objects. புலன்களும் புலனுணர்ச்சி பொருட்களும் உண்டாக்கி கொள்ளும் தொடர்பின் காரணமாக மனம் அதன் வாசனைகளை அனுபவிக்கிறது.
And this also happens because of the experience what you have in your previous lives. You try to enjoy in a certain way or do certain activities through which you try to get enjoyment. இது நமது பூர்வ ஜென்ம வாசனைகளின் காரணமாக இத்தகைய அனுபவங்களையும் சில வகையில் செயல்படக்கூடிய தன்மையையும் நாம் பெற்றிருக்கும் காரணத்தினால் சில வகையான அனுபவங்கள் நமக்கு உண்டாகிறது. But the eternal soul, being spiritual in nature and having that Satchidananda Vigraha quality, it gets the happiness or it enjoys the happiness only when it surrenders to the Lord and serves the Lord for His pleasure. ஆனால் ஆன்மீக தன்மையை கொண்டிருப்பதன் காரணத்தினால் சச்சிதானந்த விக்கிரகம் என்பதே ஆத்மாவின் தன்மை என்னும் காரணத்தினால் பகவானுக்கு சேவைகள் செய்து பகவானை நினைப்பதன் மூலமாக அவர் தன்னுடைய உண்மையான ஆனந்தத்தை பெறுகிறார். So, in this way, this so-called happiness from the material interaction can be enjoyed by these superficial senses, whereas the real happiness comes through the experience what the soul has in serving the Lord. எனவே ஜட செயல்பாடுகளின் மூலமாக தன்னுடைய புலன்களின் மூலமாக மட்டுமே அவருக்கு அந்த மேலோட்டமான உணர்வுகள் அனுபவங்கள் உண்டாகின்றன. ஆனால் பகவானுக்கு நேரடியான சேவை செய்யும் பொழுது அந்த ஆத்மாவுக்கே உரித்தான புலன்களின் மூலமாக அவர் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். Hare Krishna. Hope I have answered your questions, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you very much. Very nicely explained that. So, there are no further questions, Prabhu. I think. ग्रंथरा श्री श्रीमद भागवतम की जय. Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि बोल.